ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಿಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ. ವಿಶ್ವ ಡಿಎನ್ಎ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಬಲರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಖರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಜೆನೋಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಬಲರಾಮ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಜೆನೋಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸುಧಾರಿತ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಖರ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಬಲರಾಮ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೋಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಿಧಾನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. My name is Dr. Kunal Sharma. I am the Vice President and Head of Integrated Oncopathology with Agilus Diagnostics, a Fortis healthcare company. At the outset of World DNA Day, we are very, very proud to launch the Fortis Preventive Genomics Clinics. And we know that the role that preventive genomics plays is immense, not just predominantly, although in oncology, but even in other specialties like cardiovascular illnesses, like neurological disorders. We are moving from an era in which we would do active intervention once the disease has set in, into an era where we predict whether a disease will happen to a normal person, a symptomatically normal person at that time or not, and it helps us to predict the outcome of a disease early and to give any active interventions if they are needed, and thus not just prevent the disease from happening, but also to give a more healthier lifestyle to the individual. So along with Fortis, Agilus Diagnostics is proud to partner as the laboratory services, and we offer genomic testing from small panels to large panels, which can actually predict the outcome of diseases, and these are even more important in diseases in which screening is not so easy, like ovarian cancer and pancreatic cancer, and also cardiovascular illnesses like familial hypercholesterolemia, long QT syndromes, etc. Thank you. 25th April is actually World DNA Day, and today we have launched something known as a Preventive Genomics Clinic. What does Preventive Genomics Clinic mean? Is there a molecular aberration or a mutation which is already in your system by a scoring method which can predict a problem? Now this, as an oncologist and a hemato-oncologist, we actually predict quite a few things, whether you have a risk of developing cancer by looking at high risk genes, but this is beyond just cancer and just beyond hematological disorder. Well, prenatal screening is done basically for a fetus who may actually potentially have a genetic problem. For an adult, it can predict cardiac risk, whether you have a potential of developing a certain type of arrhythmia or have an early onset arrhythmia or an early onset myocardial infarction, which is known as a heart attack. For gastroenterology, whether a drug will work or not. If you have an early onset liver disease, will it become hepatic cirrhosis, which requires a transplant? Whether if transplant is offered, whether will it be rejected or it will be accepted? How do drugs interplay? So I am on a blood thinner plus I am on a cardiac medication. How do they interplay together? Will I have more toxicity or less toxicity? For people who don't respond to certain drugs, is there a genetic
reason why they are not responding. So they are known as we actually predictive pharmacogenomics, predictive cardiogenomics, predictive gastro issues, and of course polygenomic score for common metabolic conditions like diabetes, like Alzheimer's disease or obesity. Why a person is obese even though they don't take too much food, whether they will respond to certain drugs like GLP-1 inhibitors. There's something known as nutrigenomics. Patient who requires a certain diet and a certain exercise recommended early on so that they have good lifestyle. So all these are part of preventive genomics, and they are always done once you have a solution. So initially we discussed that this is the solution that can be offered, and if a person is interested, then a blood test or a saliva test is done, which gives us an answer. Dr. Kunal is our Fortis has a partner lab known as Agilus, and he's the vice president of the lab. So it's important to have a partner lab as well, where we can offer quick tests which are validated on a platform which actually gives accurate results. So both of this is what we offer, because we as Fortis has something which offers quick results in 24 hours, sometimes in 3 days time, and certain other complicated tests in 5 days time.